Buenos días. Hello. Bienvenidos a Heroínas de Nuestra Familia. Welcome to the series on Heroines of Our Family. Hoy día vamos a hablar acerca de nuestra muy amiga, our very good friend, Madre Rosa Maria Brown Watson. Rosa Maria was born in 1957 in the province of Limón, Costa Rica, to Elsie and Watson and Cleveland Brown. Their children were Orlando, Velma, Rosa, and Elois. Rosa Maria nació en 1957 en la provincia de Limón, Costa Rica, de Easley Watson y Cleveland Brown. Sus hijos fueron Orlando, Vilma, Rosa y Eloisa. All of her grandparents were English-speaking Afro-Caribbean immigrants who had come to Costa Rica from Jamaica. Rosa and her siblings grew up speaking English and Spanish. The people of Limón have a musical Jamaican accent with their English. Todos sus abuelas y abuelos fueron inmigrantes afro-caribeños de habla inglesa que habían llegado a Costa Rica desde Jamaica. Rosa y sus hermanos crecieron hablando inglés y español. La gente de Limón tiene un acento musical jamaicano con su inglés. Rosa's grandmother was at the heart of their family for many years. They would go to her house for Christmas and all the family gatherings. La abuela de Rosa fue el corazón de su familia durante muchos años. Solían ir a su casa para Navidad y todas las reuniones familiares. Rosa's grandmother would take her to St. Mark's Episcopal Church in Limón. That's where Rosa learned her faith and decided to follow Jesus. La abuela de Rosa solía llevarla a la Iglesia Episcopal de San Marcos en Limón. Allí fue donde Rosa aprendió su fe y decidió seguir a Jesús. In the Afro-Caribbean community in Costa Rica, children would go to Spanish-speaking primary schools, and then later they would also attend English schools. This is Rosa's ID photo for secondary school. En la comunidad afro-caribeña de Costa Rica, los niños iban a las escuelas primarias de habla hispana y luego, más tarde, también asistirían a la escuela de inglés. Esta es la foto de identificación de Rosa para la escuela secundaria. ¡Qué preciosa! After graduating, Rosa got her bachelor's degree at the National University in Business Administration. Después de graduarse, Rosa obtuvo su licenciatura en la Universidad Nacional en Administración de Empresas. She became the administrative assistant for the Episcopal Diocese of Costa Rica. Se convirtió en asistente administrativa de la Diócesis Episcopal de Costa Rica. Costa Rica is part of the Anglican Church of the Central American region, Iglesia Anglicana de Regional Centro de Americana, IARCA. Costa Rica es parte de la Iglesia Anglicana de la región central de América, o, como se llama, YARCA. Our Episcopal partners in Guatemala, Nicaragua, El Salvador, and Panama are also in YARCA. Nuestros compañeros episcopales en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Panamá también pertenecen a YARCA. Honduras, the Dominican Republic, Haiti, and Cuba
our diocese in the Episcopal Church with our diocese of Southern Ohio and many other. Honduras, República Dominicana, Haití y Cuba son diócesis de la Iglesia Episcopal con nuestra diócesis del sur de Ohio y muchas otras. La Iglesia Anglicana de Mexico is a national church with 5 dioceses by itself. La Iglesia Anglicana de México es una iglesia nacional con 5 diócesis por sí misma. Jamaica, Belize, the Bahamas, and other islands are dioceses in the Church of England. Jamaica, Belice, las Bahamas y otras islas son diócesis de la Iglesia de Inglaterra. As administrative assistant for the diocese, Rosa was in a communication with all the dioceses and churches in Central America, with the Episcopal Church and the Church of England. She was recognized as a leader in her church in Costa Rica. Como asistente administrativa de la diócesis de Costa Rica, Rosa estaba en comunicación con todas las diócesis y iglesias de Centroamérica, con la Iglesia Episcopal y la Iglesia de Inglaterra. Fue reconocida como líder en su iglesia en Costa Rica también. For several years, she was diocesan youth coordinator. At St. John's Church Limon, she assisted the priests with preaching, Bible study, youth ministry, teaching Sunday school, and taking communion to the sick. Durante varios años, ella fue coordinadora diocesana de jóvenes. En la iglesia de San Juan de Limón, ayudó al sacerdote con la predicación, el estudio de la Biblia, el ministerio juvenil, la enseñanza de la escuela dominical y llevar la comunión a los enfermos. For several years, she was diocesan youth coordinator. At St. John's Church Limon, she assisted the priests with preaching, Bible study, youth ministry, teaching Sunday school, and taking communion to the sick. And we're doing this a second time, so you really know what's going on. I think we want to go to the next slide is what we need to do. Somehow, I made a mistake. So we want to, here we go. Here we go. Rosa realized that she was being called to lead God's people and help them to become followers of Jesus. She went back to school and earned 2 more degrees, a Master's of Divinity in Costa Rica and a Master of Sacred Theology in New York. Rosa se dio cuenta de que estaba siendo llamada a liderar al pueblo de Dios y ayudarlos a convertirse en seguidores de Jesús. Regresó a la escuela y obtuvo 2 títulos más, maestría en divinidad en Costa Rica y maestría en teología sagrada en Nueva York. During her time in New York, she also worked at Grace Church in Plainfield, New Jersey, with the Latino Hispanic Youth Group. Durante su tiempo en Nueva York, ella también trabajó en Grace Church en Plainfield, Nueva Jersey, con un grupo de jóvenes latinos hispanos. In 1993, Rosa was ordained deacon at St. Mark's Church. Her family was so proud to be there, and also the Costa Rican ambassador to Jamaica. En 1993, Rosa fue ordenada diácona en la iglesia de San Marcos. Su familia estaba orgullosa de presenciar y también el embajador de Costa Rica a Jamaica. And then in 1994, she was ordained a priest. Y luego, en 1994, ella fue ordenada sacerdote. There was excitement all over Costa Rica about Rosa's ordination. She was the first woman in Costa Rica to be ordained a priest. Hubo entusiasmo en todo Costa Rica por la ordenación de Rosa. Ella fue la primera mujer en Costa Rica en ser ordenada sacerdote. Madre Rosa went right to work after ordination.
She served as priest in charge at St. Francis Church, Limon, a bilingual church like ours. Madre Rosa se puso manos a la obra después de la ordenación. Ella sirvió como sacerdote a cargo de la Iglesia de San Francisco, Limón. Es una iglesia bilingüe como la nuestra. In 5 years, the congregation went from 20 members to 100. When Madre Rosa began, there were only 6 members who pledged to support the parish. 5 years later, almost all the members were pledging. En 5 años, la congregación creció de 20 miembros a 100 miembros. Cuando Madre Rosa comenzó, solo 6 miembros se comprometieron a apoyar a la parroquia. 5 años más tarde, casi todos los miembros estaban prometiendo. At the end of 1999, Madre Rosa was invited to St. Philip's in Tucson, Arizona, as an interim associate rector. This is a very large church. They wanted help getting ready for a new way of connecting with the neighborhoods around them. A fines de 1999, Madre Rosa fue invitada a St. Philip's en Tucson, Arizona, como rectora asociada interina. Esta es una iglesia muy grande. Ellos querían ayuda para prepararse para nuevas formas de conectarse con los vecindarios que los rodeaban. St. Philip's picked the right priest for that job. San Felipe eligió a la sacerdote adecuada para ese trabajo. After finishing her work at St. Philip's, Madre Rosa went to Iglesias de la Magdalena in Glendale, California. This is a Spanish-speaking congregation. She also helped Trinity Church Los Angeles while they got ready for their new rector to arrive. Después de cumplir su trabajo con San Felipe, Madre Rosa fue a la Iglesia de la Magdalena en Glendale, California. Esta es una congregación de habla hispana. También ayudó a Trinity Church Los Ángeles mientras se preparaban para la llegada de su nuevo rector. And then, who was the happiest parish of all? Our Saviour, Nuestro Salvador. When Madre Rosa came to work with us, she helped us become a bilingual parish. We're still learning, but we have our dear Madre Rosa to thank for so much. Y entonces, ¿quién era la parroquia más feliz entre todas? Era Our Saviour, Nuestro Salvador, cuando la Madre Rosa vino a trabajar con nosotros. Ella nos ayudó a convertirnos en una parroquia bilingüe. Aún estamos aprendiendo, pero tenemos que agradecer a nuestra querida Madre Rosa por tanto. Aunt Madre Rosa was called to be assistant rector and then priest in charge at St. Paul's, Paterson, New Jersey. This is a large bilingual parish with many ministries. They were going through some hard times and needed her loving attention. La Madre Rosa fue llamada a ser asistente del rector y luego sacerdote a cargo en la iglesia de St. Paul, Paterson, Nueva Jersey. Es una parroquia bilingüe grande con muchos ministerios. Estaban pasando por momentos difíciles y necesitaban su amorosa atención. In 2017, Christ Church Cathedral, Indianapolis, asked Madre Rosa to help them as an interim missioner, developing a Latino-Hispanic ministry. En 2017, la Catedral Christ Church Indianapolis le pidió a Madre Rosa que los ayudara como misionera interina, desarrollando un ministerio latino-hispano. You can see that everything went very well. Puedes ver que salió muy bien. When the work in Indianapolis was complete, Madre Rosa went back to the Diocese of Arizona. She leads Latino-Hispanic ministries for the diocese and also serves as vicar of Iglesia Santa Maria. Al cumplir el trabajo en Indianapolis, Madre Rosa regresó a la diócesis de Arizona. Ella dirige
los ministerios latinos hispanos de la diócesis y también sirve como vicaria de la Iglesia Santa María. In Arizona and wherever she goes, Madre Rosa continues to bring together people of different languages and experiences to work for a stronger church and a better world. En Arizona y donde quiera que vaya, Madre Rosa continúa reuniendo a personas de diferentes idiomas y experiencias para trabajar por una iglesia más fuerte y un mundo mejor. Madre Rosa has said, I firmly believe that God makes no distinctions. My call is to serve the Lord in my own way as a woman, bearing witness to God's grace and love for all mankind, or humankind. Madre Rosa ha dicho que creo firmemente en que Dios no hace distinciones. Mi llamado es servir al Señor en mi capacidad de mujer, dando testimonio de su gracia y amor por toda la humanidad. With God's help, and if I do my part, everything is possible. Con la ayuda de Dios y el esfuerzo personal, todo es posible. And now a prayer. Dear God, thank you for our dear friend, Madre Rosa, and for the good that she does for your people. Thank you for sending her to help our church. Help me to bring people together by showing them your love. Querido Dios, gracias por nuestra querida amiga Madre Rosa y por el bien que ella hace por tu pueblo. Gracias por enviarla a ayudar a nuestra iglesia. Ayúdame a unir a las personas, mostrándoles tu amor. Amen. Gracias por unir con nosotros hoy día. Thank you so much for being with us today and learning about Madre Rosa. We hope we'll see you next week. Esperamos ver a ustedes el otro domingo. Don't forget, let Mother Paula know what you thought. Anything you know about this, about Madre Rosa, you let Mother Paula know. Adiós. Bye-bye.